because a lot of singers go up and just sing. They speak less. I mean, obviously the audience want to hear a singer sing, but Dato Zainal brought something different to the audience when he had his concert in KL Convention Center, and that was something that I really, really appreciated, and I had fun. And it's very rare that I go to a show and I have a lot of fun. You know what I mean? Especially in Malaysia, the format of shows are always the same. You know what I mean? Some are very good, some are mid-range levels. We have all kinds of shows in Malaysia, but to have a 3 and a half hour show that I was having fun watching, that is very rare. So bagi saya, as I said, Lawak Ke platform dia bukan hanya seperti anda melihat dulu, bukan hanya untuk pelawak-pelawak yang ada nama sebagai seorang pelawak. We gave opportunity to a lot of other people to try their craft or try something new. We had a lot of new comedians yang baru yang cuba buat. For instance, let me just give you a sample macam Douglas Lim. Tahun pertama Douglas Lim masuk Lawak Ke, dia hanya dapat opening act selama 10 minit saja. He only had 10 minutes. The next day he came back and said, you got 15 minutes. The next day he came back and said, you got 20 minutes. The next year, he was one of the main acts. He was the opening act of all the main acts. The third and fourth year, he was literally the main act and closing the show. You see? And Reza Mukmin, there are a lot of other comedians out there, and comedians that the audience probably doesn't see this content dekat sini, dekat ID. Sebab konten yang kita nak adalah konten yang fresh, konten yang baru, bukan yang apa yang lakukan di luar, di TV ataupun di show-show mereka. So konten yang semua pelawak-pelawak ada is konten baru. So the audience are actually buying a ticket to watch their fresh content that's happening in Istana Budaya. Whether they use that content nanti luar is up to them. But the audience will see this content for the first time in Istana Budaya. So this is the difference. I mean, this is why this lineup has been put together also. Any other questions, please? Ada siapa-siapa soalan lagi? Actually, there is Dato Zainal and me, we perform a show called Double Trouble dekat Comedy Planet, and because the brief to him was this: we're going to sing as well as we're going to talk and have fun. So dekat dalam Double Trouble tu pun, it was such a relief for me because he could talk, without having me to interject once in a while. Because selalunya kalau orang tak berapa confident dalam komedi ni, dia tunggu kita. But for him, it was just I can just keep quiet and let him run because he's got so much in his brain. Stories. Nonsense ke apa ke, tapi it's funny. And so daripada situ, we all already realise dia ni adalah sesuatu yang luar biasa. It's not just a singer, he's an entertainer, like what he said. And animals and pokok-pokok. Okay, because when Zainal, even during the heyday macam kita dekat RAP dulu, if you watch his show hiburan minggu ini, you remember you did the hiburan minggu ini and you buat orang main golf tu lah, apalah semua. So he's already doing his little sketches and stand up masa tu juga, di zaman-zaman dulu masa dia mula-mula nyanyi. But of course, because his singing is outstanding, he can always, it is not something he focus on. He focus on the music saja. So this time, and times have changed, and macam-macam sekarang ni is the time yang he has started to push out this little thing, the comedy side out. So I'm impressed, and I'm really, even though I've been doing comedy for a long time, I'm very impressed, and I think he's somebody to watch. Yeah. Thank you. Yeah. Afdlin, selalu dalam jenama Lawak Ke awak bergabung dengan arwah Order Sdn Bhd. So kali ini awak akan perform solo bagaimana? Saya sedih pula. Okay. 2 kali saya perform dengan arwah Order Sdn Bhd, and saya rasa sketsa-sketsa yang kita buat tu, iaitu sketsa Redha Airways dengan sketsa apa, dia dah jadi pengikut dia sangat banyak. Dan tapi lepas arwah Abang Harun tak ada, saya 2 kali saya buat stand up, twice stand up dengan Han juga. Cuma 1 tahun tu, saya rasa ada tahun yang arwah meninggal dia, saya tak buat. So stand up saya dah buat 2 kali, dengan arwah Abang Harun 2 kali. So berbeza lah. Pasal bila ada somebody yang kita boleh buat macam Shiro, dia orang buat bersama.
is actually easier. Stand up is actually tougher because you nak kena control the audience on your own, kan? Tapi saya rasa insyaAllah okey, alhamdulillah lepas 2 years pun, itu saya cakap, as long as Hans tak kahwin, saya masih ada material baru ya, untuk saya gunakan. Juga Datuk juga, Dato Zainal juga. Tak sedih. Ini semua ceria. Aku akan buat benda ni semua menceriakan. Kan. So banyak lagi cerita-cerita yang ada dalam kepala saya dah start main. Macam contohnya baru-baru ni ada SEA Games. So ada joke-joke SEA Games akan masuk, joke-joke macam mana saya jaya semua akan masuk. So ada benda-benda baru lah, joke-joke jual tudung kan, dan apa, ilmu hitam. Itulah kebanyakan yang saya akan ceritakan lah. Saya cakap ni pasal dia orang tak boleh buat. Bila saya cakap, ada cuk. Yang lain tak boleh buat. Ada pertanyaan lagi rekan media? Zainal tu penyanyi juga ke ataupun memang totally pelawak? Agak-agak you. I will ask you whether you want me to sing or you want me to lawak, because I can do all. I can even do a pole dancing, no problem. What you want? What you pay, you get. That is Zainal. Okay. Now I'm telling you, no, I'm not gay, but my husband is gay. My future husband is gay. So we are couple. We are couple now. Future ex-husband. So semua pelawak-pelawak yang lain tanya, Zainal, what apa yang you nak buat atas pentas nanti? I cakap, I tak buat apa-apa, I naik je. I naik je. Kerana as you know, Zainal Abidin ni, dia naik je orang dah tepuk tangan dah. Baru saya balik ya. Then I will ask payment, that's all. Easy. Perlu kan? Semua perlu. Semua orang berpeluang. So, it's a question mark. Apa yang Zainal akan buat? Nyanyi tu confirm lah. Komedi tak confirm lagi. Ketawa belum confirm lagi. But you will go home, I guarantee you, you will see that Zainal ni memang masuk air. Itu yang I boleh guarantee. Thank you. Itu semua dah tahu dah. Dia semua dah tahu dah. Ada apa-apa soalan lagi untuk Shiro ke, untuk Ajak ke, Syarul ke? Shiro. Tutup mikrofon. Perlibatan dah lama dalam lawak, ada lawak sebagainya. Dah pernah buat lawak YB, orang gila sebagainya. Jadi susah lah nak cari konten baru untuk lawak kedai untuk this year. Pertama sekali sekian cerita yang pasal Dato' Han belum kahwin tu kita kena buang lah Abang Afdlin dah muda. Sebab kita dah siapkan bulan lepas sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan memang kita dah buat macam-macam yang orang kata karakter ataupun jalan cerita di TV ataupun di show-show di luar. Tapi apa pun ini seperti yang Dato' Han kata, Lawak Ke, this is Istana Budaya, dia ada standard dia. So kali ni saya dengan Syarul memang kena cari material, maksudnya kita kena datang dengan bahan yang totally different daripada apa semua yang kita pernah buat dulu. Dan insyaAllah saya pun lepas ni ingat nak terus pergi usah-usah stage. Saya nak tengok apa props yang paling maksimum kita orang boleh bawa masuk dalam. Yes, ada juga terbayang Boeing 777 ni untuk letak dalam tu, tapi Kita dah buat tu. oh dah buat dah? Okey, tak apa, discuss lagi. Abang Afdlin banyak cedok itu punya. Tapi insyaAllah kita akan keluar dengan satu bahan yang baru lah. Ada pertanyaan lagi? Anything to say? Okey, Sherry. Saya ada soalan. Sherry, Subang beli kat mana? Saya ada soalan untuk Shuk Ya, saya. Okey, macam mana kau nak host? Adakah kau rasa kau lagi bagus dari Nabil? Saya lebih selesa nak jawab pasal kereta orang gila dengan YB tadi. Saya harap saya tidak dibandingkan lah, sebab kalau letak perbandingan tu agak susah. Tapi saya percaya insyaAllah saya akan buat yang terbaik pada malam itu dengan adanya saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Sherry Al-Hadad kita ada Shiro, kita ada Dato Afdlin, Dato Zainal,
dan juga Gurmit, saya rasa saya percaya malam tu insyaAllah akan jadi yang terbaik. Saya ada soalan untuk Abang Afdlin. Memang selalu cedok idea orang ke? Okay, maksudnya Hans, kau kena prihatin pasal maknanya dia tak pernah tengok sebenarnya show kita. Pasal idea aku tak pernah sama. Kan? Semua lain. Itulah dia. Tapi jadi dah terkantoi lah. Dia Saya tak boleh sebenarnya pernah join tapi dilupakan. Saya Jian dengan Joey. Oh, benar kan? Macam tak ada je. Ada soalan lain? Anyone? Okay, saya nak cakap juga. Sebenarnya sampai ke hari ni saya tak ada konten lagi. Jadi tuan-tuan nak kena datang 3-3 hari. Kerana hari pertama konten saya lain, hari kedua lain, hari ketiga lagi lain. Jadi kena datang 3-3. Kalau datang satu tak cukup. Pasal dia ada sambungan. Just nak sebelum kalau tak ada soalan, just for penonton dan media, kita akan buat there's also special discounts untuk pelajar dan juga senior citizens. So we give a 15% discount on them. Season terasa cakap season. Habis apa kata dia? Warga Mas. Veteran, senior, experience. Ni untuk rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia. Dia tak payah 50%. So ada discount untuk dia. And kami lalukan supaya people get their tickets early. Dah online dah di AirAsia Ratings. So tadi pagi kita dah online. So anybody could get their tickets there. And there's also a phone number you can see in that you can call kalau nak tahu about corporate buys and so on. Kita ada hanya 3 show. Lawak Ke selalu ni dulu ada 5 hari atau seminggu. Tapi kami rasa I think it's a hit and run situation. We want to end on a high. So I think 3 days is enough. Khamis, Jumaat dan Sabtu. Kita ada standby show untuk Ahad, tetapi itu terpulang kepada how we see the first 3 days, how it goes. This has always been kita punya game plan, and we always open up an extra show at the end if needed to. Tetapi I suggest that the audience, the penonton obviously goes online and get the tickets a little bit early, so we kind of know where we stand with the show. We promise you satu persembahan yang berbeza daripada lawak. Format dia, as you know lah, tuan-tuan dan puan-puan, the format is still the same. It's stand-up comedy, it's sketches and so on. So the format can't go too far. It's not a musical, theatre or a play. So obviously the audience understand that, but it's the content yang kita provide on stage that is fresh, unique and entertaining. So if there's no more questions, thank you very much for all your questions. Yang media yang tanya soalan tadi, yang nak jumpa pelawak-pelawak selepas ini nak tanya soalan personal semua dan how they feel personally, they'll still be here.